So where I was saying that month name is appended, right? Month name is appended, where you can see that month append ayi. So this is the place where you can see that month is appended perfectly, right? Where date is appended, month name is appended, January, February, quarter is appended, and year is appended. So that is the use of append queries. If you have the same structure, you can always combine them and making it as a single result set. Let's go to next transformation, what they are trying to talk about. So that is what I was trying to go through. Next, you can also create a conditional column as well. So conditional column is if condition he was trying to say. So if condition, what he was trying to say. So, okay, last column or last table on the market technique territory specification. Ani. So where he was saying that he wants to develop some codes. Ante country name batti codes ni develop cheyalantunnadu. So this is where he was trying to go with the conditional column. His conditional column is based upon our conditions, if else conditions. So what he was trying to say is, I will select the country as a, what he was trying to say, country ni select cheskuntunnanu. So same thing he was trying to say, he country name batti, where I could say that United States and other country codes batti nenu em chestunanu. So I want to make a country code develop cheyalantunnanu. So what I was trying to do is I want to add some column which is known as a conditional column. Here there is a thing known as a conditional column. Whereas when I click on this conditional column, it gives an opportunity for me to add a new column based on the existing column. So ante naaku existing column ni use chesi oka kotta column ni like cheyadaniki naaku oka opportunity istundi. So this is the place where you can see that existing column enti. So where existing column is country, based on the country, if the country is equal to United States, right? United States, I'll say it as a USA. So I'll write another class saying that add class, and I'll say that, okay, if the country is Canada, right? I'll say it as a CA. If it is other, I'll simply say it as a none. Okay. So let's see it. Okay, United States lo kavalani nenu em chestunante, I will remove the yes, and I'll say that I'll keep this in a small letter state. Okay, let's say, let's remove it. Okay, so I removed S as well. So then remove chesanu. So where you can see that it is a remove chesanu, S remove చేసేటప్పటికి ఇవన్నీ కూడా ఏమైందండి, ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో అన్ని కూడా ఏమొచ్చినాయి, నన్ వచ్చింది. సో నన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బికాస్ ఇట్ వాస్ నాట్ మ్యాచింగ్ ది కండిషన్. It was not matching the condition. Even if I keep S, let's see, United States, even if it is there, it is not coming correctly because it's a case sensitive. That is the thing we need to understand. Case sensitive అంటే ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నేమ్ ఉంటేనే అది మ్యాచ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. సో వేర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎస్, then it will work out as a USA. Where when you see here based on the country, so country vachi United States, USA. So you can clearly see that, right? So when we can clearly see that the country names, but it was clearly stating. So it was clearly stating here. So USK ki United States ki USA ochindi, Canada ki CA ochindi, and remaining things which are not matching, it was trying to say it as a none. So that is how based on the conditions, means based on the conditions, you can always add a column based on the existing column. You can add a new column as well. So మీరు ఒక కాలమ్ మీద వాల్యూస్ బట్టి సో వేరే కాలమ్ ని కూడా డ్రా చేయొచ్చు. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ థింగ్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్. ఓకే, ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా మనం చేసాం. సో వెన్ యూ సీ గో త్రూ ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సిన విధంగా స్టెప్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో వేర్ యూ ఆర్ సెయింగ్ దట్ ఓకే, నాకు ఫైనల్ గా నాకు కావాల్సిన డేటా అంతా కూడా ఫామ్ అయింది అంటే, దెన్ యూ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ this is the final transformation. So lots of different types of transformations we have done in order to make the data look according to our requirement.
మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాని చేసుకుంటానికి మనం ఏం చేసాం, we applied a different set of transformations by going by one by one, right? So this is how we'll try to see according to our requirement, we'll try to play with this transformations window. సో మనకు కావాల్సిన విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ఏదో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పుల్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తాం, we'll try to make it మన డేటా క్లెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. So this is the place where you'll try to make cleaning the data. బిఫోర్ క్లీనింగ్ డేటా అంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ కావాలి అంటే మనకి ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏం పని చేస్తుంది అని తెలియాలి ఇక్కడ, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్, ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం యూజ్ అవుతుంది, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైన్ టు ట్రైన్ యూ. ఓకే, సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండో బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. When you try to extract the data, this is the first step you need to do, and what are the steps you can do it here, we need to understand. Okay, so let me go into the another set of examples. So next set of example వెళ్దాం. Okay, so we have done some examples. Okay, so I have a data like this. నాకు డేటా కూడా ఈ విధంగా ఇచ్చారు. So it has a date, డేట్ అనే కాలం ఉంది, సమ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు సీ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మన ప్రాక్టీస్ కోసం ఈ డేటా షీట్ నేను తయారు చేస్తున్నాను. సో దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు సీ సమ్ మోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ టు మేక్ ఇట్ అవర్ థింగ్స్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండోలో మనకి ఇంకా క్లియరెన్స్ కోసం మనకి ఈ డేటా షీట్ ని కూడా యూజ్ చేసి మనకు కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇంకేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి, విల్ ట్రై టు గో విత్. ఓకే, the main agenda is we need to explore as much as options, each and every option మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్ లో ఏముంటది అనేది మనకు క్లియర్ స్ట్రైట్ గా తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రై టు గో విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే, సో వీ నీడ్ టు సీ వాట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు హియర్, లెట్ మీ పుల్ దట్ డేటా యాజ్ వెల్. సో ఆ డేటాను పుల్ చేయడానికి విల్ గో విత్ న్యూ సోర్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, Excel. So I'll try to take it as a transformation examples. I'll make it as a Excel file. I'll try to open. ఇది నేను మనం ప్రిపేర్ చేసాం. ఇది ఏం చేసామంటే, సో ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండర్స్టాండ్ అవటానికి, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ కవర్ చేయడానికి. సో దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, లెట్ మీ క్లిక్ ఓకే. First of all, let's load the data into this Power Query Editor window. Okay, so when you see here, the data gets loaded. So and you can see here order date. So order date, a data type undi. First of all, I will clearly understand what is the data type of it. It's in the form of date and time. So the advantage when someone given the date, నాకు ఒక క్లయింట్ నాకు డేట్ ఇచ్చాడు అంటే, సో దాని నుంచి నేను n నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని డెరైవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎందుకంటే, సో డేట్ అనే దాని నుంచి మనం n నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ డెరైవ్ చేయొచ్చు. అంటే క్లయింట్ సమ్ టైమ్స్ ఆస్క్ ఏ వీక్, ఓకే, క్లయింట్ సమ్ టైమ్స్ ఆస్క్ ఏ ఇయర్, సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్స్ ఆస్క్ ఏ ఇయర్ వైజ్ డేటా చూపించండి, ఆర్ మంత్ వైజ్ డేటా చూపించండి, ఆర్ వీక్ వైజ్ డేటా చూపించండి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఆస్క్ ఏ ఓకే ఐ వాంట్ sometimes I want to have a quarter wise data చూపించండి. Means even he has not given that quarter gani, month gani, year gani ఏది ఇవ్వలేదు. So he has not given anything, but he has given us the date. That's it. So తన డేట్ ఇచ్చాడు అంతే. సో మనం దాని నుంచి we can extract anything what he was asking. సో అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ he was giving a date, and from the date only we can get the year, month, week, అది ఏ వీక్ లో పడింది, everything we can extract. So that is where we'll try to say that, okay, if you have given me the date, I will try to apply some transformations where I can extract an n number of things out of it. So దీని నుంచి నేను n number of things extract చేయొచ్చు, simply if you give me date. అలాగే టైం ఇస్తే టైం నుంచి కూడా నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, where I will say that I can also extract some things from the time as well. Okay, so before you are trying to go for extracting anything, అంటే మీరు ఏదైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ది ఒరిజినల్ కాలమ్. అంటే మీ ఒరిజినల్ కాలమ్ లూజ్ అవ్వకుండానే మీరు నెక్స్ట్ దీనికి ఏం చేయాలంటే, ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ఎ డూప్లికేట్ కాలమ్. సో యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ క్రియేట్ ఎ right click it and create it as a duplicate column. Duplicate column is the same copy of the column which is created with the same like copy. So it will be appended at the last lo created, and you can see that this is the duplicate column which I created.
Okay, from here the client was asking, okay, I want to get the month name. So simply I'll say that month query, so name of the month. So I want to say the data in the form of month name, where you can see that January, December. Automatically it is extracted, right? So it was a transformation. It was saying that extracted the month names, right? Where if you double click on this gear symbol, it will try to show you. So this is the function we applied it. Okay, ఆ ఫంక్షన్ ఏంటనేది కూడా మీరు చూడాలి అనుకుంటే, so as I said that we'll try to observe what is the function it was calling at the back end. Okay, so advanced editor kelly, so I was trying to habituate what is the function they are calling. When you see here, so it was trying that each particular column ki date dot month name. So this is the function it was trying to call. Month name అనే function ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు, they were trying to get the month name from the each and every column. So they are trying to extract the month name from the each and every row. Each and every row ki velli adem chestundi, it was trying to extract the month name. Okay, for suppose somebody asked that date name kavali, so not month name, a date and like Saturday vachinda, Sunday vachinda, I want to make it a data in the form of showing the form of date. So where I will try to go with a day, so where you can see that name of the day. So it is Sunday, Monday, Thursday, Saturday. So what are the dates it came, right? It was clearly see that. So let's say మనం చెక్ చేద్దాం, like 5th 1st అంటే January 1st, January 2020 5th date, right? So let me quickly check, is it correctly it was giving me now, right? 2020th, right? So let's say January 5th, it was giving me Sunday. Yes, it was correct. You see here 5th was a Sunday, right? So where you can see here the Sunday, the day name. So here also then ki oka function apply chesi untadi daniki kuda, and you see here there is another function it was calling day of the week name. So ప్రతి దానికి m language లో function ఉంది, ఆ function indirect గా కాల్ చేస్తుంది. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో just you are clicking on the button. So దీని నుంచి if you really want to extract some other things, so let's say go to transform tab, you want to extract the week వెళ్ళాలి. సో మీరు వీక్ ఎన్నో వీక్ మంత్ లో అనేది కూడా మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. వీక్ నెంబర్ ఐ కుడ్ సే దట్. అలాగే ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఎన్నో వీక్ అనేది కూడా మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ వీక్ ఆఫ్ ఇయర్ ఉంది, వీక్ ఆఫ్ మంత్ ఉంది, అంటే ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఎన్నో వీక్. సో ఫస్ట్ వీక్ మనకి లైక్ సే ఇయర్ లో 54 సంథింగ్ లైక్ దట్, అండ్ వీ హ్యావ్ వీక్స్ లైక్ 64 సంథింగ్. సో ఎన్నో వీక్ అది. ఆర్ఎల్స్ ఈ మంత్ లో లైక్ సే ఒక మంత్ లో 4 వీక్స్ 5 వీక్స్ ఉంటాయి. సో ఎన్నో వీక్ అది. సో లైక్ ఆ వీక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఏ నెంబర్ నుంచి వీక్ స్టార్ట్ అయింది, ఆర్ వీక్ ఎండ్. సో వేర్ ఐ సే వీక్ స్టార్ట్ డేట్, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది వీక్, సో 5th 1st అనే దానికి వీక్ లెట్స్ సే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది 6th 1 ఉంది, ఇది 9 1 ఉంది. when I say వీక్ స్టార్ట్, ఓకే, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ డేట్ కావాలి అని అనుకోండి. సో అన్ని కూడా నాకు ఫస్ట్ 5th కి మారినాయి, ఈ 6th 9th అని. ఎందుకంటే లెట్స్ క్విక్లీ గో ఇన్ టు ద 2020. ఓకే, సో 2020కి వెళ్ళి లెట్స్ చూద్దాం. సో ఆ వీక్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని. సో జనవరి, సో వీక్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి, అంటే జనవరి సాటర్డే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నది వీక్. సో సండే అదే లైక్ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 9th or 6th, ఇట్ వాస్ గివింగ్ దట్ వీక్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అంటే సండే డేట్ వేస్తుంది. నెక్స్ట్ డేట్ చూడండి 12th. సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ అన్ని కూడా 12th వచ్చింది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ రైట్ 12th. సో దట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది వీక్. అలాగే ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఇస్తుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే వెన్ ఐ సే 5th ఈస్ ద స్టార్ట్ అన్నప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఏమి ఇస్తుందో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. So when I say start of the week kakunda, what I will say is I'll say it as the end of the week, right? So end of the week. So it was saying the 12th chudandi. So 12th thought is end అయిపోయింది. So ఇది దీనికి ending 19th. So ante let's say when you see here a week ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అయింది కూడా ఇస్తుంది క్లియర్. Let's say I go for January. So it was starting at 5th and it is ending at 12th, right? ఈ నుంచి ఇక్కడికి వీక్ వరకు what are the numbers in between it, it was saying that that is the start of the week and end of the week. So likewise you can extract n number of things. That is the main flexibility we have when we are getting the date. So నాకు టైం అవసరం లేదు, ఓన్లీ డేట్ కావాలి అంటే simply say it as a date only. So it will give me only the date and it will remove the time as well. So likewise you can also get the age.
ఏజ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ కరెంట్ డేట్, అంటే కరెంట్ డేట్ ఇప్పుడు అంతా 10/3/2022. సో ఆ డేట్ వరకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, మంత్స్, ఇయర్స్ గడిచినాయో అనేది మనకి ఏజ్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద where you can see that the number of days, hours, minutes and seconds. So it was trying to give you the difference of the current date. అంటే ఆ డేట్ నుంచి ఏదైతే డేట్ ఉందో ఇక్కడ, ఈ డేట్ నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ ఆర్ like I could say the days wise, hours, minutes, seconds wise calculate చేసిస్తుంది. Where you can see that when I say dates, నేను ఏజ్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న వెంటనే అది ఏం చేస్తుంది, డేస్, హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో దీని నుంచి మీరు ఏదైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ డేసే కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ డేస్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ డ్యూరేషన్. చూస్తే దీనికి, సో దే విల్ సే ఇట్ యాజ్ అ డ్యూరేషన్. ఎప్పుడైతే ఈ డ్యూరేషన్ గా మారిందో, సో ఇది హైలైట్ అవుతుంది డ్యూరేషన్ అని. సో ఈ డ్యూరేషన్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేస్, హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సెపరేట్ గా. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ డేస్, ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ డేస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే నేను ఫస్ట్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, సో దాంట్లో నాకు డేస్ వైజ్, హవర్స్ వైజ్, మినిట్స్ వైజ్, సెకండ్స్ వైజ్ వచ్చింది. సో దాంట్లోంచి ఓన్లీ డేస్ తీసుకున్నాను. సో ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ డ్యూరేషన్ says you. So let me go with the one more thing I want to know. Okay, so quarters. So generally మన quarter of the year అంటే మనకి ఇయర్ కి వచ్చి 4 quarters ఉంటాయి. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఇస్ సెకండ్ క్వార్టర్. లైక్ ప్రిసీడింగ్ 3 months మనకి 4 quarters ఉంటాయి, రైట్? సో దెర్ విల్ బి 4 quarters. సో ఈ పర్టికులర్ డే ఏ క్వార్టర్ లో వచ్చింది అనేది తెలియాలి అంటే క్వార్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్. You can also go. These are all January, February వచ్చినాయి కాబట్టి అన్ని కూడా ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో. ఇది డిసెంబర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ ఫోర్త్ క్వార్టర్ when you see here, right? So that is how you can extract the quarters as well. So దీని నుంచి మీరు క్వార్టర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే వీక్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది వీక్, ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్, డేస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇయర్ ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సింప్లీ ఇయర్, so simply I'll say that ఇది 2020 year, ఇది 2021 year. So I can also extract the years as well. So likewise the month names అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్, అంటే ఈ మంత్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు డేట్ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఈ మంత్ యొక్క స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు. సో జనవరికి వచ్చేటప్పటికి 01/01/01/2020. ఈ మంత్ కి స్టార్ట్ డేట్ వచ్చి 01/12/2021 డిసెంబర్ కి. సో దీనికి వచ్చి 01/01/2020. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్. అలాగే ఆ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కావాలి అంటే కూడా తీసుకురావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్, 31st. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నెక్స్ట్ మంత్ డేట్ వచ్చింది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డిస్కార్డ్ ది టైం, నేను డిస్కార్డ్ చేశాను అనుకోండి, డేట్ ఓన్లీ తీసుకుని, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు సే ఇట్ యాజ్ ఓకే దీని నుంచి నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్. సో లెట్స్ సే యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ దట్ ఈస్ గివింగ్ మీ 31st. ఓకే, సో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే టైం ఉండొద్దు. టైం ఉంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డేట్ ఇస్తుంది. సో టైం తీసేసాను, నేను ఓన్లీ డేటే ప్లేస్ చేశాను. డేట్ ప్లేస్ చేసి అప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ ఇస్తే నాకు ఏం చేస్తుంది, 31st డేట్ కరెక్ట్ ఇస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ you can extract months as well, years as well. You can also quarters as well, weeks as well, days as well. ఓకే, సో దీంట్లో కూడా స్టార్ట్ ఆఫ్ ది డే ఎప్పుడు, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, డే ఆఫ్ ది ఇయర్, ఇది ఎన్నో డే ఆఫ్ ది ఇయర్ రిటర్న్స్ అంటే ఇది ఇయర్ లో ఎన్నో డే ఆర్ వీక్ లో ఎన్నో డే అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ డే. సో దీంట్లోంచి ఓన్లీ డే కావాలంటే నాకు డే నెంబర్ ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ సే ఐ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ ద డే నెంబర్ as well. సో దీని నుంచి ఓన్లీ డే నెంబరే కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ డే నెంబర్ as well, రైట్? సో మీన్స్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ మీకు డేట్ అనే కాలం ఉంటే ఆర్ డేట్ అండ్ టైం ఉంటే, ఏదైనా డేట్ ఉన్నా టైం ఉన్నా కూడా మీరు యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. క్లయింట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా మీరు వాడిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడి సోర్స్ లో లేకపోయినా కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఎంటర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అలాగే దీంట్లో ఉన్న లీస్ట్ డేట్ ఏంటి, ఎర్లియస్ట్ డేట్ అంటే లైక్ అంటే ఫస్ట్ డేట్ ఏంటి, సో లైక్ ఎర్లియస్ట్ అంటే మినిమం డేట్ ఎంత, అలాగే దీంట్లో లేటెస్ట్ అంటే మాక్సిమం డేట్ ఎంత. ఆ విధంగా కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు. వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది మాక్సిమం డేట్ యాజ్ వెల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, so means you can go with n number of things, and means you can extract n number of things in the PowerBi editor. So which are clicks తోటి మీకు కావాల్సినవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. So that is what I was trying to understand you. Okay, so why I was highlighting with the date is generally మన డేట్ చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మన రిపోర్టింగ్ లో కూడా చాలా చోట్ల మనం డేట్ వైజ్ డేట్ అని చూపిస్తాం. సో డేట్ వైజ్ చూపించాలి అంటే వాళ్ళు నాకు లైక్ మంత్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, ఆర్ వీక్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, ఆర్ డే ఇవ్వలేదు నాకు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ they have not given me the start of the year, end of the year wise చూపించమంటున్నారు.
So I could not get it. How and I show you it is because వాళ్ళు మనకి ఇచ్చింది డేటా ఇచ్చారు. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to show that బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నుంచి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి తీసుకొచ్చి నాకు ఆ విధంగా చూపించండి. బికాస్ మై సోర్స్ డేటా ఇస్ ఓన్లీ రిటర్నింగ్ ఇన్ ద డేట్. I cannot add the start of the date, end of the date, నేను యాడ్ చేయలేను. సో దట్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్. మనకు కావాల్సిన విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటమే కాకుండా కావాల్సిన కాలమ్స్ మన విజువలైజేషన్స్ ఏవైతే కాలమ్స్ కావాలో వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. You got it right? So that is the place where we need to do it. Okay, so I'll stop it here. So tomorrow we'll carry out the remaining things. Okay, నేను remaining things నేను carry out చేస్తాను. So I'll go through by one. So ఈ షీట్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇవాళ చేశాను. సో స్టార్టింగ్ నేను ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ ఇట్. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ దీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మనకి క్లయింట్ ఇచ్చినప్పుడు డేటాని ఎలాగ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి, ఎలా క్లెన్స్ చేయాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ దిస్. ఓకే, సో గో బై స్టెప్. మీరు కూడా మీకు డాక్యుమెంట్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ స్టెప్ బై స్టెప్ అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్? హాయ్ సార్. చెప్పండి సార్. ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ కూడా మనమే రాయాలి సార్? ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అంటే ప్యూర్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అయితే మీరు రాయరు. అంటే జస్ట్ వ్యాలిడేషన్ క్వైరీస్ అయితే, బేసిక్ వ్యాలిడేషన్ క్వైరీస్ అయితే రాయరు. I will try to show you that how to write that basic validation queries. That's not a big deal. So very simple queries ఉంటాయి. సో సమ్టైమ్స్ మీరు డేటా ఇక్కడ వచ్చిందని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి మీరు క్వైరీస్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఐ ట్రై టు గో త్రూ దట్. నేను చూపిస్తాను. సో హౌ డూ యూ ట్రై టు వ్యాలిడేట్ దీస్ థింగ్స్ విత్ ద డేటా. సో yeah, so minimum queries and like small queries we can write it from outside, and a basic queries I could say that it's not something like a complex queries. Okay, thank you sir. Yeah, మీ drive లో I have placed the maybe అందరికి drive కి access ఉంది అనుకుంటున్నాను. So let me quickly show you the drive where I placed it under documents నేను place చేసినట్టున్నాను. So let me quickly show you. Let's say, let me go to drive. Everybody is able to access the drive, it seems. So if you have not able to access, let me know. I have given access to everybody. So who has passed me the email address. So if you are not able to see, let me know, because నేను ఈ అప్లోడ్ చేసే మెటీరియల్ అంతా కూడా డ్రైవ్ లోనే ఉంటుంది. So that is the one reason I was trying to say. So let's say when I open, maybe meeku kuda so drive open just this is the way you'll see this folder. Meeku folder kanpistadi. So where you can go here. So mira drive ku velte, so this is the place where documents untayi chudandi. So these are the daily recordings which I was providing you. So నేను అప్లోడ్ చేసే recordings అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో దీంతో పాటు మీకు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ వాజ్ అప్లోడింగ్ ఆల్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ, like what are the documents or PPTs which I was talking, I was uploading everywhere here. So దీంట్లో సబ్ ఫోల్డర్ ఉంది. మీ మెయిన్ ఫోల్డర్ లో there is a folder known as documents. సో దీంట్లో అవుట్ సైడ్ వచ్చి మీ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ you'll see all the recordings and videos. Whereas here where you can see the documents, all the sample files which I was trying to give. So I have, you can see this folder, make you folder access ఉంటుంది. So where you can always go for it. Okay, cool. So then this is the thing where I will try to upload daily. So you can go through this and try to access it. Okay, thank you. Thanks for tomorrow we'll meet at the same time. Thank you. Thank you sir.